ennaku zino Bobi Wine mukambwe muko mukambwe ddala nno labaka video kano omukulembeze yanyakulula ate najja netumwongera ebitiibwa si mu gavumenti yakyakula ogamba otya yukansubire oli bulungi nze Mordecai Murisa ngaba n'endowooza zange ku byobufuzi n'ensonga endala mu ggwanga n'ensi yonna okutwaliza wamu ebiseera ebimu bamutuufu ebirala mbeera mukyamu nga sigenderedde era ensonga lwakisaba nnyo okunsonyiwa olwaleero tugenda kwogera ku Mpuuga yaggyibwa ku okulembera ab'oludda oluvuganya mu Parliament ate nga mukana akaseera Commissioner wa Parliament Bobi Wine yamusabye alekulira ekyo ekifo oluvannyuma lw'okukitegeera nti yeezibika millions 5 beddu nga zimuweebwa ng'akasiimo. Ekiwandiiko ekyafulumiziddwa ennaku 2 eziyise NUP ne ku mukutu gwa Bobi Wine Mpuuga yakkiriza nti atwala zino ssente mu bukyamu era ne yeetonda. Oluvannyuma lw'okwetonda NUP wa Bobi Wine ne bamusaba alekulire ekifo ekyo kyalimu. Wayiseewo ssaawa mbale n'afulumya ekiwandiiko ng'agamba nti abampayiriza ekyo ekiwandiiko tekyabaddeko na mukono naye sigenda na kuva mu kino ekifo ensonga nnyingi nnyo tugenda kukiyitamu nga bwe tumenye ensonga emu ku emu. Ekisooka kya byonna omutwe yakituumye malicious corruption and abuse of office allegations against me, okumpayiriza nti neetabye mu nguzi n'okuvumaganya ofiisi yange kumpayiriza okwo. N'agamba bannansi fellow countrymen my intention naye tugenda genda ddala okubuuka ebimu tukoone ku byenkizo. Agamba the duties and roles of the Parliamentary Commission as well stipulated in the laws of the land and couched in basic language, an issue I shared and labored to educate my comrades with whom we interacted in an informal conversation at the party offices. Mpuuga yatandika alaga nti ali mu kusomesa ye mugezi ali mu kusomesa bannakibiina banne kubanga ate yaludde ebyobufuzi bingi nnyo bwe tugenda okwebuuliza ebibuuzo. Bane eno bagezaako okusomesa jjukira be baamulonda okubeera leader of opposition. Tugende mu maaso n'agamba it takes care of the welfare of ordinary members and their leaders in Parliament, including determining the range of the legally permissible payments that may be salary, allowances, gratuity, honoraria, car grants, among others. Mbuzino sente ezamuwebwa zimuwebwa nga zigwa mu bino ebiti okuli omusaala, obusiimo, gamba ng'emmotoka mubiweebwa ebyo bitongole biweebwa abo ababeera mu Parliament ab'enjawulo abali mu bifo eby'enjawulo. N'agenda n'atugamba n'agamba nti to call any such payments corruption is the highest level of inspite double standards and deliberate misrepresentation to the public and membership of the party and on a purely selfish and malicious mission. Mbo kugamba ezo sente mbwe yonguzi kubeera kulaganga bwe mutavaayo lumu kuvumirira oba kuyita nguzi ebintu ebirala oba sente endala eziweebwa abantu era mbu abavaayo ne baziyita sente z'enguzi babeera beenoonyeza byabwe bali selfish beeyagaliza bokka. Sebo Mpuuga gwatamanye nti sente oba enguzi esobola okuweebwa omuntu ng'eyitibwa amannya ag'enjawulo naddala ng'okolagana ne gavumenti. Golinga ng'agamba nti baba banakuwa enguzi bateekeddwa okuva bagambe eno enguzi njikuwadde basobola okugiyisa mu bino ebintu byonna. Nene ekisinga okwebuuzibwa sente mmeka ezikuweebwa obukadde 5 ku nnaku eruma bannayuganda nawe n'obukkiriza awo kasiimo nze ndi wanjawulo mpeereza nnyo. Dr. Besigye byanyiiga naddala nga tuli mu COVID ne bakwata omusimbi ne bawa ababaka ba Parliament nga ababaka abo basasulwa obukadde obusukka 30 buli mwezi nga babawadde ensimbi mu kulwanyisa COVID nga bannansi tebalina kyakulya bannansi tebalina mazzi abamu batondoka emirambo gigwa mwe ne musirika kubanga musobola okuyita mu lukwesikwesi bakayise COVID allowances. Kweyagaliza kwa kikula ki ofuna obukadde 30 n'okweyongerayo mu kaseera akakazigizigi waliwo sente zizza okuweebwa abantu naye n'ogamba katuzitwale wandibadde ogamba awo sizikkiriza.
tugende maaso n'ebigambo bya Mpuuga agamba nti if such payments amounted to corruption, actually nga tunaba na kweyongerayo, njagala ulize kana akatambi Joel Ssennyonyi ng'ayogera kubanga nga bwe gambye wali eri nti omuntu anakuwa enguzi tebe nagamba yine enguzi njikuwadde ayita mu bukodyo. Joel Ssennyonyi abuyita traps, butego agakati ngenda kuyita ero, ngenda kumugamba nti eno gratuity oba kasiimo naye nga muwanguza ate nawe oba okimanyi. So Ssennyonyi uno ng'ayogera ku nsonga eyo era mu kusaba okutagambika ng'agamba nsaba nnyo nsobole okubeera nga nsimatuka buno obutego kubanga batega obutego bungi nnyo bwe baweera abantu ssente. It is my prayer that none of us will fall into those traps. The traps are real. Honorable Winkiza will be sharing later in the day. I'm sure she will talk to you about some of the traps they would set for them and they would avoid it. The traps are many. Please don't fall for these traps. They will try and get money to you. They will try. Please don't fall for those traps. Because as long as they can succeed in discrediting you, then you can't hold them accountable. So let's do our work. Ndozo mwewuliddeko obutego obungi obutagambika. Katuulira wano ate bwe yeekuba omusummaali Mpuuga agamba mbu if such payments amounted to corruption, all current and previous members of parliament would be compelled to refund to the public coffers monies paid as gratuity and honoraria since no MP, current or previous, was not paid gratuity at the determination of the Parliamentary Commission. Mbusinga ezo sente ezampeereddwa yali nguzi. Tewali bonna ba MP abaaliko n'abaliko bonna bateekeddwa okuba nga bazzaayo sente zibaweebwa kubanga ezo sente zibadde zibaweebwa nga ziyita mitendera ez'obusiimo obuweebwa abantu nga bayita mu Parliamentary Commission mu kakiiko ka Parliament okusiima. Mpuuga, two wrongs don't make a right. Ebikyamu bibiri tebireetera mboli yasse maama we oli yasse maama woono kati noono naga akatte maama woono. Ebikyamu bibiri tebikifuula kituufu, byonna biba bikyamu. And bw'oba oli selfless osekeddwa ogamba baneetu ku ggwanga lyaffe obwavu bulijjudde. Eno president yatandika Museveni ng'agabira abantu sente zitaliiko mugaso. Tuteekeddwa okugikomya. Tusagamba nti nze nagenda okujja nga ffenna parliament eyo nzibi yabateeko n'akakiiko ak'okubbiramu sente. Kati nange kye nako ne ngamba kasa akakiiko nakasanga ak'okubbiramu sente nange kanzibbe. Temunnenya, mba munnenya tunenye ne bali ababba. Is that the reasoning of a lawyer? Come on. N'agenda mu maaso n'agamba mbu the general public has every right and must be encouraged to question the decisions of their leaders at every level. Tulina obusobozi, tulina eddembe okubuuza abakulembeze byaffe bye bakola ku mutendera gyonna. This right should never be exploited by self-seekers, opportunists and populists to undermine, berate and smear those they consider in unpalatable terms to their brand of politics. Munaeri ne debe liteekeddwa okubeera nga lyonoonebwa abeenoonyeza ebyabwe. Bebaani abo uteekeddwa okuboogera. Bebaani abeenoonyeza ebyabwe. N'agenda mu maaso wanoolira. The campaign to character assassinate me is deliberate, and I am perfectly aware it is well orchestrated and well funded. I'm ready for the worst if it takes this sacrifice to return sanity and common sense to our politics. Mbu enteekateeka ez'okwonoona erinnya lye. Mbu nteeketeeke bulungi era waliwo n'abaziteekamu ssente bebaani batubuulire kuba kirabika bino ebigambo. I'm quoting you verbatim kino kiwandiiko kyo. Bebaani era ani abateekamu ssente? Ani abali emabega? Era kino okimanyidde ebbanga lwaki ovaayo lwaleero waliwo bendabya abakudifendinga kweno line gyengenda okuddako okusoma. Kino osazeewo oveeyo lwaleero lw'oba okyogerako nti waliwo abantu abateekebwamu ssente omupango omulungi abagenderedde okubeera nga bakwonoona batya n'ogamba nti I am available as ever to help this young party get rid of any form of corruption from its rank and file and especially that ingrained at the base of the party. Mbu ndi mweteefuteefu kati awo nalumba Bobi Wine okuyamba kino ekibiina ekito ekyo nno kikyamufa leader of opposition. I don't know whether in his wildest dreams yali amanyi nti agenda kufuuka leader of opposition. Actually, bwe bamufa leader of opposition yaddukira wammenta we Katikkiro namugamba olaba kye tutuuseeko ekkula. Kino ekibiina ekito kye kimufuula ekyo kyali. Okay.
mwetefutefu okulaba nga ayamba ekibiina kino ekito okulaba nga balwanyisa obuli bw'enguzi naddala obuli wakati w'ekibiina kino eno awulino ayogera no ku Bobi Wine kuba ye ssentebe w'ekibiina oba president. Ate era kankubireko enkima tesala gwa kibira no nedda. Enkima tesala gwa kibira tusa kubanga wenyigidde mu nguzi ayino yagala osale omusango gukwata ku nguzi. Come on. What are we doing here? Ulira agenda maaso n'agamba mbu the general public is aware and alive to the internal intrigue and mechanization unfortunately within this young party over the last 2.5 years during my occupation of the coveted office of the leader of opposition. It became the official style of different party leaders to undermine my work, including hiring bloggers to abuse and insult my person. Mbu yewunya chikwase nako kuba nti tumanyi nti ebbanga eriise abadde alwanyisibwa waliwo n'abakulembeze mu kibiina omwo ababadde bamulwanyisa okuva yatandika mwe ne batuuka n'okupangisa babloga abantu tusaba obwogere n'abakulembeze abo. Don't use the language of the nebulous they. Abantu bagamba, no, that is abantu bakozesa nyejiki nebulous they. Wala abantu bagamba. Who are these leaders? Era badde basasula bani. Gwe kennyini wali ku TV ng'ogamba si buli agamba nti Mpuuga wa Bobi abeera muwagizi wa Bobi. Ayinza okuba Mpuuga naye ng'akozesa ekigambo Bobi kuyisawo bibye. Kati yogera kuba katukyabiko obawula omanyi ba bloggers abo abakulumba nga basasula ssente. Bino bigambo byongoyogera kuba bloga ng'ogamba tubafanako nti abamu abakuvuma nga beyita Mpuuga wa gundi oba Modekai wa gundi bayinza okuba nno oyo gwe beesibako nga tebamwogera na kumuwagira. Bigambo byo yagala kulabula bulabuzi abalaba abantu ku mitimbagano si buli agamba nti Mpuuga wa Bobi abeera wa Bobi. Era waliwo bangi bendabye nga bw'aba yagala okumansa entungo yeeyita Busula wa Bobi. Bw'olaba Bobi ntoka nti omuwagizi wa Bobi Wine ndowooza naye nga tabeerangako. Ekyo bakikozesa kwekwekamu yensu. Ebyo bigambo byo si buli yeesibako n'omulaba ng'alinako erinnya lya Bobi Wine oba erya Besigye oba eriryo oba eryani nti abeera ddala amuwagira ayinza oddikozesa ng'alina bye yeenoonyeza. Naye wano watewe by'omusumaali. I stayed committed and calm throughout these most compelling times because the call to serve above self remained my creed. Munasigala nga ndi mukakamu. And what happened to your calmness and your commitment? Because mwene baluwa tulaba gallant temerity, braggadocious, pride of the highest level, kubanga olaga nti olinganga ayamba NUP okubeera ng'ogikulembera. Ndaba yange nyinza okuba omukyama, ndaba yange. Naye nga mmaliriza agamba nti I commit that I will not be deterred by small group. Nti nkakasa sigenda kubeera nga nzibwa kumulamu ne bu group obutono. Family interests. Abeenoonyeza ebyabwe ka family akeenoonyeza ebyako family kyeno ya Kyagulanyi ani Nyanzi Mickey Wine Banjo Man Eddie yawe family kyeno gyoyogerako ye family yemu yakulonza okubeera leader of opposition gye buvuddeko n'ekuba n'ekya commissioner ye family yemu eyeenoonyeza ebyayo being peddled to blur the bigger picture of how the party is being managed without transparency. Tubuulire. Nomaliza ng'ogamba I will not stop raising important questions. All these current tribulations well choreographed to undermine you. Mpuuga. These are not kicks of a dying horse. This is sort of okweka zangu ofide mu movie. These are things that you would do singa mbadde gwe nesiri gwero oyinza obutabikola naye ndowoozamuko etuuka kya byonna zaayo ezo ssente. Abantu bafa e Karamoja, abantu bafa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, zaayo ezi ssente. Ofuna millions asatu gwe musaala nga tutaddeeko obusiimo obulala obw'emmotoka na buli kimu ne buba toli commission ne buba toli ki millions 5 zaaki. Zaayo ezo ssente. Let's have a conversation. Ekyokubiri weetonde mu lujjudde weetondedde mu kyama ndowooza weetondedde mu kyama nova ne babako ne bagamba wakoze ensobi nedda tewakoze ensobi. Weetonde mu lujjudde eri bannayuganda n'abalala. Ekirala ensonga eno bw'eba egaanye
osobola okwabulira ekibiina n'ogamba bannange kibiina kino nkivuddemu kati ngenda kwesimba obwa namunigina oba neegasse ku NRM oba neegasse ku DP ya Mao oba FDC bimuko ebyosobola okukola naye ku ggwanga eryavu mmwe temuswala kubanga mwezibika ensimbi zino obungi bw'essente buno buli unimaginable nze nasoma ndi bwenti. This is unbelievable. Shame upon you guys. Sina Mpuuga yekka n'abalala. Sente ze mwezibika omululu. Naye teri kitagwa. Martin Luther King atugamba the arc of moral universe is long, but it bends towards justice. Change takes a long time, but it eventually happens. Bino byonna gonna omululu gwe tulaba mu NRM ne mu bibiina ebiri ku opposition gujja kuka akaseera kajja kucha Uganda ejjafuna abakulembeze ab'omuzinzi kwagaliza okubeera obulungi. Teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel Mordecai Mulisa. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.